Alright, Assalamualaikum and good day everyone. Okay, untuk yang belum isi nota 10.2 rate of change, boleh tengok explanation saya hari ini. Kita akan buat example 1, example 2, kita ada example 3 dan juga example 4. Okay, daripada 4 example ni takkanlah satu example pun yang takkan masuk dalam exam. Maksudnya mesti ada daripada yang kita pernah buat daripada latihan-latihan, daripada nota, daripada tutorial ataupun daripada set-set PSPM tu mesti akan ada soalan yang lebih kurang sama dengan apa yang keluar dalam exam nanti. Okay, dia ada masalah bila kita dah try buat semua soalan yang dah ada dalam latihan tu, tapi nanti kita tak boleh juga nak buat dalam soalan sebenar. Kenapa? Sebab selama ni mungkin kita tak buat sendiri, kita tak faham betul-betul sebenarnya macam mana nak buat, kita main ikut je kawan buat macam mana tak. Okay, so at this time, saya dah bagi tahu dah dekat kelas P1 dengan P4 tadi, kalau kita tengok soalan dalam soalan set-set revision tu dan kita rasa kita tak boleh nak start buat sendiri, kita tak boleh nak dapatkan gambaran macam mana nak start buat soalan, working dia macam mana, cara nak buat dia macam mana. So there must be something wrong with our effort. There must be something wrong with our study strategy tu, our technique to study tu. So there must be something wrong. Kalau sekarang ni awak buat latihan soalan set tu tapi awak tak boleh nak buat sendiri. Because remember, lagi berapa belas hari je lagi kita akan hadap soalan tu seorang-seorang dan kita kena cuba try buat jawab soalan tu seorang-seorang on our own. So if you are having a problem that I said just now, maksudnya kita tengok soalan tak boleh nak buat macam mana nak solvekan dia, nak start soalan tu tak boleh, still lagi salah, still lagi tak dapat jawapan. There must be something wrong with our effort. So effort kita tu kita kena sama ada ubah teknik study kita, cara study kita, ataupun kita memang kena usaha lebih daripada orang lain. So kena sedar daripada sekarang lah. Jangan dah nak sikit-sikit tengok solution nota, sikit-sikit tengok solution kawan, sikit-sikit kita tanya tak, kita kena usaha sampai kita boleh faham sendiri. That's the point. Alright, so for the rate of change, it basically comes from the chain rule here. So this is the chain rule. Okay, so this is the chain rule that I'm talking about. So rate bermaksud dia mestilah in terms of kadar, berkadaran dengan masa with respect to T. Okay, so this is what a rate means for us. So soalan, kalau soalan ada rate, maksudnya dia mesti over dt. So sama je dengan optimization problem, still dia masih lagi bagi dalam bentuk ataupun dalam orang kata apa, sipadu kepada cone ke, sphere ataupun silinder. Tiga yang kita dah tahu formula daripada formula list ataupun senarai rumus yang saya bagi dekat awak, ataupun dia adalah dalam bentuk square ataupun rectangle box yang memang kita tak perlu pun diberi formula. We know the surface area and the volume for that particular shape. So if we look at the example 1 here, it says that gas is escaping from a spherical balloon. So maksudnya dekat sini our main point adalah sphere. So sphere at the rate of 2 meter cube per minute. So dia bagi unit ni bukannya saja-saja dekat kita. Dia bagi unit ni sebab nak bagi tahu kita dua tu maksud dia apa. So meter cube merujuk kepada volume dan minit merujuk kepada masa. So apa yang dia bagi dekat kita ni sebenarnya adalah dV over dt, which is equals to negative
2. Kenapa negatif 2? Sebab dia keluar. So, tengok balik dekat atas ni, dia kata if dia decrease, maksudnya negatif. Ya, kalau dia rate tu dia increase, dia positif. So, rate yang keluar, gas ataupun gas yang keluar ni, at the rate of 2 meter cube per minute. So, dia keluar, escape. So, that's why kita letak negatif. Alright. So, from sphere, we know sphere, we have two information for our sphere. It's either V, which is 4/3 pi R cube. Awak boleh dapatkan dalam list of formula tu, ataupun surface area of the sphere, which is 4 pi R squared. So, belum pun apa-apa, nampak je sphere, kita dah dapat dua equation. Satu equation untuk volume, satu equation untuk sphere. Kita tak tengok pun lagi soalan tu nak apa. Okay, now baru kita nak tengok soalan. Soalan tanya how fast. Bila dia tanya fast, dia berkadaran dengan masa lah, over dt. So, kita tahu yang dia minta tu adalah over dt. How fast is the surface area shrinking? So, siapa yang dia nak tengok berkadaran dengan masa ni? Surface area. So, ds over dt sama dengan apa when R equals to 12 meter. So, always remember, maklumat yang dia bagi ni kita kena substitute. Bila kita last kali dah dapat jawapan, barulah kita substitute R equals to 12 meter ni, okay? Alright, so kita dapatkan dulu ds over dt sama dengan apa. So, from our chain rule, we should have ds over dt is equals to ds over something darab something over dt. Okay, saya pernah buat ni kan dalam kelas. ds d apa over apple darab apple over d yang kita nak. So, ni apa yang saya nak letak dekat tanda soal ni? Okay, the question is, kita bukannya boleh letak sesuka hati. Boleh letak X madam, boleh letak Y madam. Tak. Kita tak boleh sesuka hati je letak X ataupun Y dekat situ. Sebab kita mesti tengok variable apa lagi yang kita ada dekat dalam kita punya maklumat soalan. So, daripada sini kita boleh, maybe boleh letak V. Boleh? Okay, ataupun maybe kita boleh letak R, ds over dr. Pun boleh sebab dekat sini kita boleh terus differentiate S and then kita akan dapat ds over dr. Begitu. Okay, darab dr over dt. But the problem here is yang dia bagi kat kita adalah dv over dt. So, saya letak dulu dekat dalam ni dv. Okay, so at least dv over dt ni kita dah tahu dah apa. Kita dah ada. Ini yang kita nak. Yang ni yang kita tak tahu. Okay, from here maksudnya saya kena dapatkan pula apakah saya punya ds over dv. Alright everyone? So, jom kita cari. So, from my chain rule here, I know that I'm missing this part. ds over dv sama dengan apa? But remember just now, we have v is equals to 4/3 pi r cube. Dan kita ada s is equals to 4
pi r squared. Okay, kita tak boleh differentiate terus ni. Dapat ds over dr. Tak boleh sebab kita tak nak ds over dr. Kita nak ds over dv. So, in this case, we can actually find our ds over dv guna chain rule juga. Okay, ada dua cara lah, sama ada awak nak jadikan S ni in terms of V pun boleh ataupun nak terus guna chain rule. Ya, saya guna cara yang chain rule. So, ds over apa darab apa over dv. So, saya akan dapat ds over dr. So, kita boleh dapat ds over dr darab dr over dv. So, mana pula madam nak dapat ds over dr ni? Kan di sini kita boleh terus dapatkan ds over dr is equals to 8 pi dan dv over dr is equals to 4 pi r squared. Right. And then, lepas kita dah dapat ds over dr tu, kita boleh nak masukkan kat sini. 8 pi darabkan dengan dv over dr over dv kita tak ada, tapi kita ada dv over dr which is 1 over 4 pi r squared. So, pi dengan pi boleh potong, 8 dengan 4 boleh potong. So, jawapan ds over dv yang saya ada adalah 2 over r squared. So, bila dah dapat 2 over r squared, masukkan balik dekat dalam ni. Ni kita nak ni tadi kan, ds over dt. So, masukkan balik dekat dalam formula ds over dt yang kita nak tadi, which is ds over dv darab dv over dt. So, what is our ds over dv? So, ds over dv is 2 over r squared, while dv over dt is negative 2. So, the answer is negative 4 over r squared. So, this is our how fast is the surface area shrinking, ds over dt. Kita dah dapat, but the question asks us when r equals to 12. So, kita boleh tulis when r equals to 12, ds over dt is equals to negative 4 over 12, which is negative 1 over 3 meter squared per minute. So, this is the rate of surface area. How fast is the surface area shrinking? Sekejap Okay, boleh salin dulu. Okey, boleh kita teruskan. Kita tengok pula soalan yang kedua. So, kalau tengok daripada gambar ni, we can see that we have cone. Okey, baca tengok soalan. Dan tengok apa yang dia bagi dekat kita. Okay, so first from the question, we can see that the water is running out. So, maksudnya dia bagi dekat kita dv over dt is equals to negative 1. Lepas tu, if the radius of the base of the funnel is 4 cm and the height is 8 cm, find the rate at which the water level is dropping. So,
water level. So dalam kes ni dia minta kat kita water level. So water level merujuk kepada ketinggian air. So rate at which the water level is dropping. So dia tanya dekat kita dH over dt sama dengan apa when siapa? When it is 2 cm from the top. Ni. Bila dia punya height adalah 6. When h equals to 6. Okay, so this is what the question asked us, right? So look at what the question wants. The question wants dH over dt. So we are going to do a chain rule from here. We want dH dekat atas dan dt dekat bawah. So dH over something darab something over dt. Okay, so siapakah something yang kena dengan kita punya soalan ni? So kalau kita tengok soalan dah bagi dekat kita V, so maksudnya kita akan letak dV dekat sini. Okay, as we can see, sama je step dia macam soalan sebelum ni. Kita ada dV over dt, yang kita tak ada adalah dH over dV. So sekarang kita nak cari dulu dH over dV. Dia mana ada H in terms of V, tapi kita boleh cari V in terms of H. Okay, now from here we can find the volume of the cone is equals to 1 over 3 pi r squared H. Okay, the problem here, we cannot differentiate V sebab dalam V ni ada dua variable, R dengan H. So, macam mana nak tukar R in terms of H? Kita kena buat sedikit ratio kat sini. Okay, tengok saya buat dengan pen orange. Okay, R nisbah H. So, let's say R tadi adalah 4 dan H kita adalah 8. Okay, ini adalah ratio dia. Tapi macam mana ratio? Kita nak tukar jadi equation. Ratio nak tukar jadi equation, kita kena darab silang. So, we actually have an equation 8R equals to 4H. So, since kita nak dV berkaitan dengan dH, so kita kena cari R is actually 4H over 8, which is H over 2. So, from here, we can substitute back in our V. V is equals to 1 over 3 pi. Instead of R squared, we will write H over 2 squared times H. Barulah kita akan dapat V in terms of H only. So, H over 4. So, this one can be simplified. Okay, since I have unlimited space, so saya buat kat bawah je lah. V is equals to 1 over 12 pi H cube. So, since semua ni dah in terms of H sahaja, so dV over dH is equals to 3 over 12 is 1 over 4 pi H squared. Awak jangan confuse dengan pi ni sebab pi adalah nombor, bukan variable. So, kita dah ada dV over dH. Senang je lah. Sekarang ni, dV over dH is equal to 1 over 4 pi H squared. Saya nak dH over dV. So, dH over dV hanyalah 4 over
4 over pi h squared. Alright, so masukkan dh over dv dekat dalam ni. So kita akan dapat dh over dt is equals to dh over dv, which is 4 over pi h squared, darabkan dengan dv over dt, which is negative 1. So the answer is negative 4 over pi h squared. So the question asks us what is dh over dt when h equals to 6. So masukkan lah, kita akan dapat negative 4 over 36 pi. So which is negative 1 over 9 pi. This is the answer. Okay, unit dia adalah sentimeter per minit. Minit, sekejap tengok balik. Second. Sentimeter per second. Okay, so this is the answer. Negative 9 or negative 1 over 9 pi. Alright. So example 3. Given 1 over u plus 1 over v equals to 1 over f, with f as a constant. F is a constant, okay? So we have to be very careful. If f equals to 10 and u decreases with the rate of 2 centimeter cube per second, so this will give attention to us. So du over dt is equals to negative 2. Okay, find the rate of change of v. Rate of change of v. So bila ada je perkataan rate tu, we know that dia nak with respect to t. So dv over dt sama dengan apa? When u is equals to 40. Soalan dia, kita dah buat 3 soalan. Dan kalau awak perasan soalan dia semua sama. Nak itu sama apa? When itu sama dengan apa? So dia mesti start dengan apa? Mestilah start dengan apa yang kita nak, which is dv over dt. So dv over dt adalah dv over something darab something over dt. So apa yang kita dah ada dekat dalam soalan ni, kita dah ada du over dt. So obviously du over dt kat sini, du kat sini lah. Okay, du over dt kita dah ada. Yang kita tak ada adalah dv over du. So kerja kita sekarang nak cari dv over du. So to start finding dv over du, we can start with the equation given to us, of course. So from here, we have 1 over u plus 1 over v is equals to 1 over 10, right? So, jadikan perkara rumus. So, 1 over v is equals to 1 over 10 minus 1 over u. U minus 1, u minus 10 over 10u. Okay, this is 1 over v. Okay, lagi senang, kita nak cari v. V is 10u minus u minus 10. 10u over u minus 10. So, daripada sini, we can differentiate dv over du. Macam mana nak differentiate ni? Kena guna quotient rule lah. Sebab bahagikan. So, ni u,
ni V. So V U prime minus U V prime over V squared. Okay, so U prime is equals to 10, then V prime is equals to 1. So masukkan dalam formula V U prime, which is 10 times U minus 10 minus V U prime, which is 10U over V squared, which is U minus 10 squared. Okay, simplify everyone. 10U minus 10U is 0. So we actually have negative 100 je dekat atas dia. Kat bawah adalah U minus 10 squared. So you have found dV over du. Masukkan balik dekat dalam ni. Okay, dV over dt is equals to negative 100 over U minus 10 squared darab dengan du over dt yang kita ada kat atas tadi. What is du over dt just now? Negative 2. Okay, multiply with negative 2. So the answer is negative 200 over U minus 10 squared. And remember, the question gave us the value of U just now. U is equals to 40. So when U equals to 40, dV over dt is equals to 200 minus 40 minus 10 squared is equals to 200 minus 30 squared, which is 900. So the answer is 2 over 9. Ada unit ke? Oh, cm. Centimeter per second. Okay, so unit dia adalah centimeter dengan second. So centimeter per second. Okay, so this is how easy it is to do this question. Okay, boleh salin dulu, tengok. And finally, example 4. I just will give you some hint of doing this question, then you can try do it yourself. Okay, example 4 everyone. Okay, there is no figure given to you, so let me draw for you. An 8-meter ladder rests against a vertical wall. Okay, tak ada figure kan, so let me draw for you. Sekejap, shape. So we want a right angle triangle sahaja, but let me find okay, belah saya lukis okay, so this is the wall. Tengok lukis pakai pembaris lah. So this is a vertical wall. And macam mana kalau kita sandarkan tangga? Ladder ni tangga. So this is the tangga that I mentioned. So this is the ladder. Dan tinggi ladder ni adalah 8. Panjang dia 8. And raised against a vertical wall. If the bottom of the ladder is sliding away. So X ni sliding away. Maksudnya tangga tu dia sliding away from the ladder. So of course lah X ni akan bertambah at the rate of 0.0 meter second. So siapa 0.4 meter per second ni? Rate of X dx over dt is equals to 0.4. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Sebab kalau tangga tu jatuh, of course lah nilai X ni akan bertambah. Okay,
how fast is the top of the ladder moving down. So dia tanya, if let's say this is y, so dia tanya dy over dt sama dengan berapa when the bottom of the ladder is 2 meter from the base, when x equals to 2. Itu yang soalan tu nak tanya dekat kita. So as I said, soalan ni semua sama je step dia. Okay, kita dah tahu soalan dia nak dy over dt is equals to dy over something darab something over dt. So you already know what we should put here. This one should be dx. Now, dx over dt kita dah ada. Yang kita tak ada hanyalah dy over dx. Sebelum kita find dy dx, we have to find first what is the connection ataupun relation yang kita boleh dapat daripada x dengan y ni. Okay, so since this is of course right angle sebab ni vertical wall dan ini adalah lantai, so dia mestilah right angle. So from here you can see that you have x squared plus y squared is equals to 8 squared. Ni apa? This is Pythagoras theorem. So from here you can find your dy dx. Nak kena buat macam mana? Guna implicit lah. Implicit, and then carilah sampai dapat dy dx sama dengan berapa. Sama dengan berapa, masukkan balik dekat dalam ni, darabkan dengan dx dt which is 0.4 tadi, then you will get the answer. What is your dy dt when x equals to 2? Try and you will get the answer is negative 0.103 meter per second. Okay, so boleh tengok. Boleh try buat, tengok dapat tak jawapan. Negative 0.103 meter per second. Okay, that's all for this example. So I hope you can try and do it by yourself. And we can do some exercises from all the PSPM revision set 1, set 2 and set 3. Okay everyone, bye.